Illustration 49. Interest on capital allowed at higher rate. This is a rectification sum. Now let us go on with this sum. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. So X and Y and Z are partners sharing the profits in the ratio 5:3:2. Their fixed capitals were 3 lakh and 2 lakh respectively. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at 10% instead of 8%. Now the firm, no, they had done a mistake by crediting interest on capital at 10%, but whereas they had mentioned in the deed that only 8% is to be calculated. Now to reverse this, we will do a rectification entry. So interest on cap, now we will do the table to be table of adjustment. Interest on capital now wrongly credited to them at 10%, 3,30,000, 20,000 and 10,000. Okay. So why are we debiting all these is that interest on capital had already gone to them, which was the income for them. Now we are getting it back. That is, the firm is getting it back. So 30,000, 20,000 and 10,000, and it is income for the firm, that's 60,000. Now interest on capital correctly credited at 8% per annum. 24,000, 60,000 and 8,000 and 48,000 for the whole firm. Now 48,000 is a loss for the firm, but whereas 24,000, 60,000 and 8,000 are an income for X, Y and Z. Now subtracting these two, we have a credit balance 12,000 rupees. So credit balance means that we are supposed to share the profits, not the losses. Now profit is credited to the partners at 5:3:2. So 12,000 into 5/10 we get as 1/2, and 6,000, 3,600 and 2,400 and 12,000 in the debit side. Why are we crediting 6,000 and 3,600 and 2,400 is that it is an income for the person. Income for the person will always be credited. So now adding these two, if suppose there is any differences between the debit side and the credit side, we are supposed to pass them in the journal entries. X has a null effect. Y has 400 rupees of debtor extra in the debit side, and Z's current account has 400 rupees extra in the credit side. Now the journal entry for this will be Y's current account to Z's current account, 400 rupees and 400 rupees respectively. Now let me explain to you in Tamil. Interest on capital அவங்க wrong credit பண்ணாங்களா? So அந்த wrong credit பண்ணதை வந்து நம்ம reverse பண்ணி ஆகணுமா? So ஒரு இப்போ டெபிட் சைடில் இருக்கிறது ரிவர்ஸ் பண்ணணும், அது கிரெடிட் சைடில் வந்துடும். அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறது ரிவர்ஸ் பண்ணணும், டெபிட் சைடில் வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது வந்து 30,000 rupees வந்து டெபிட் சைடில் வருது. ஓகே, 20,000 rupees டெபிட் சைடில் வருது ஒய்க்கு. ஜீக்கு வந்து 10,000 rupees வருது. ஆனால் இதெல்லாம் யாருக்கு ஒரு இன்கம் இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்முக்கு இன்கம் தானே. ஸோ அது வந்து கிரெடிட் சைடில் வருது. ஸோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கரெக்டானதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டானது கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு 8% போட்டால் நமக்கு 24,000 கிரெடிட் சைடில் வருது. ஏன்னா அது ஒரு இன்கம் நமக்கு 16,000, 8,000 அண்ட் 48,000 ஒரு லாஸ் ஃபர்முக்கு லாஸாக இருந்தால் அது வந்து டெபிட் சைடில் வரும். இப்போ அந்த கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறதும் டெபிட் சைடில் இருக்கிறதும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா 12,000 rupees வந்து கிரெடிட் சைடில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ப்ராஃபிட் கம்பெனிக்கு. அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம வந்து கம்பெனி வந்து அந்த பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக ஷேர் பண்ணிடணும். ஷேர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்? 6,000 rupees, 3,600 and 2,400 rupees கரெக்டாக வந்துடுது. இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து நெட் பேலன்ஸ் எஃபெக்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஆனால் ஒய்க்கும் ஜிக்கும் மட்டும் 400 rupees டெபிட் சைடில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒய்க்கு, அண்ட் 400 rupees கிரெடிட் சைடில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஜிக்கு. ஸோ இதோட ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன வரும்? ஒய்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் to Z's current account, 400 and 400 respectively, being adjustment made. Narration. அவ்வளவுதான்.